Hi guys, for today's video meron tayong i-reset Redmi Note 8. Off muna natin siya. Then press nyo tong volume up, 10 power switch sabay. Paglabas ng logo, bitaw. Then yan, select volume down, select wipe data. Then para mag-click para proceed, power switch. Then wipe data uli, power switch uli. Wipe data. Ang labo ng camera ko. Done. Press power switch uli. Ayan, main menu. Reboot. So yun lang guys, medyo matagal to. I-skip na natin. Okay guys, next video natin guys, babypass natin yung Google account nito guys. So yun lang guys, maraming salamat.